I can put an emphasis on that. Bangla is the most well-known subject at my university because Bangla is our mother language and we cannot lead without it. Wow, very good answer. আপু 6.5 to 7 থাকবে। আননোন টপিক দিয়ে শুরু করতেছি। সো আমি একটা করে কোয়েশ্চেন আস্ক করব, আপনারা খুব ভালো করে কি করবেন, এটা বুঝবেন, বোঝার পরে এটার আনসার শুরু করবেন। আজকে যে টপিকটা দিয়ে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে স্টাডি, কারণ কি মোস্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস যারা এখন এখানে আছেন একাডেমিক আইএলটিএস দিবেন। সো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের স্টাডি রিলেটেড বেশ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে এক্সামে, এবং এটা 100% কমন টপিক যে এখান থেকে আপনাকে 1 or 2 কোয়েশ্চেন আস্ক করবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। জি ভাই। আমরা তো হচ্ছে যে মানে যেমন আমি হচ্ছে যে জব করি এখন, আমি স্টুডেন্ট বিষয় নেওয়ার জন্য ইয়ে করছি। তো আমি কি হচ্ছে যে মানে কি আমি কি পরিচয় দিব যে আমি কি এখন স্টুডেন্ট? I have recently completed, ওই স্ট্রাকচারটা ক্লাসে ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর যদি সমস্যা হয় তাহলে পরে I have completed my graduation but I'm trying to go abroad, আপনি জাস্ট অ্যাড করে দিবেন, আর কিছু না, মানে বলার দরকার নাই যে আপনি সার্ভিস হোল্ডার। আচ্ছা, এটা বলার দরকার নাই, এটা আমি শুনতে যাচ্ছি যে আমি যে সার্ভিস হোল্ডার, এটা বলার দরকার না, দরকার নাই। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি ওভাবেই ওকে, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন প্লিজ, রেডি এভরিবডি? রেডি? আর ফরম্যাটটা আপনাদের সামনে দেওয়া আছে, আর এখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ড কয়টা দিয়েছি ভাই? লিঙ্কিং ওয়ার্ড 9টা দিয়েছি, রাইট? সো আমার কাছে আরো 10টা লিঙ্কিং ওয়ার্ড আছে যেটা আমি গ্রুপে বা আমার বইতে দেওয়া আছে, যদি গ্রুপে না থাকে আমি আপডেট দিয়ে দিব। সো ডু ইউ ওয়ার্ক অর স্টাডি? শিবলি ভাই। Actually, as a professional, I am a dentist, but recently I am in study for my IELTS preparation. Oh, wow. That's very good answer, right? And very fluent. Next, Arif bhai. Actually, I am a student, a full student, and recently I have completed my graduation from NU, and my major was, but now I am taking IELTS preparation. IELTS preparation মানে যে স্যাম্পলটা দেওয়া ছিল না তোমাদের জি জি ভাই, ক্লাসে, I do some tuition, মানে IELTS প্রিপারেশন তো তুমি এক্সামের জন্য নিচ্ছ, তাই না? এটা আবার IELTS পরীক্ষায় শো করার দরকার নাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। ওইটা I do some tuition, I do a part time job। ভাই IELTS স্পিকিং মানেই তো মিথ্যা কথা, তাই না? একটা অ্যাড করে জি দিন। জি ভাই। ওকে, কাজী। Generally, I'm a student of master's program. Moreover, I also work on freelancer such as Fiverr or Google AdSense. Wow, very good answer. Anybody else? Okay, Apu, Actually, I have completed my post graduation in National University. Now I used to go to abroad for my higher education in Canada. Actually, I have recently completed my honors. Now I am trying to admit masters. Trying to get admission in masters. Okay, no problem. Sorry, ভাইয়া, trying to? No, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। বাট আমি তো আপনাদেরকে এইটা বলতে নিষেধ করতেছি, তাই না? আপনারা মানে আইএলটিএস করবেন এইটা না, বর্তমানে আপনি কি করবেন ওইটা তো ফিউচারে বলতেছেন, আপনারা কি করতেছেন এইটা বলতে হবে আপনার। নেক্সট, এনিবডি? Actually, I am a student of master's program as well as I am a homemaker. As well as I'm a homemaker. Okay, done. Anybody else? Actually, I have completed my bachelor degree. Currently, now I'm taking preparation for my IELTS because I want to go abroad for my higher education. Okay, very good answer. Next. Okay, Mahmood. Presently, I am studying for my IELTS exam. Beside working as a brand manager in one of the renowned advertising agency at the same time. At the same time, in recent time. Okay, very good. Next. Actually, I am doing job. Another point which I could add is that I have completed post graduation in 2018. Okay, that's very good answer. Actually, I am a student. Recently, I completed my graduation in a national university, and now I am taking preparation for IELTS exam. Okay, very good. So I'm going to ask the next question. So ready, everyone? What's your major subject? Actually, my major subject is management, and obviously I got top of my class. Okay, very good answer. Next. Actually, the first thing I should mention is that my major subject is surgery. Moreover, surgery is the
backbone of medical science. Wow, very good speed, right? Actually, the first thing I should mention is that economics is my major, and because economics is a long dream for me. Long dream for me as a subject. একটু অ্যাড করে দিও। জি ভাই, মানে okay. একটু ডিফারেন্ট হতে হবে অন্যদের তুলনায়, ঠিক আছে ভাই? ভেরি গুড স্পিড আরিফ। নেক্সট। My major subject is marketing. Moreover, now I am trying to go abroad to do a master's in digital marketing. Okay, that's very good. Urmi Apu. Same বলবো। Yes, please. Actually, English is my major subject. I already like English very much because English is an international language. Actually, my major Okay. subject is marketing. Moreover, I am thinking, I am trying to admission MBA. এটা তো কোশ্চেন না, এটার কোশ্চেনটা এমন হওয়ার দরকার যে হোয়াট উইল ইউ স্টাডি, মানে এইটার সাথে এটা যাবে না তো, মানে হোয়াট ইজ ইউর মেজর সাবজেক্ট, আপনি যেটা বলবেন জাস্ট মেজর সাবজেক্টটা নিয়ে বলবেন না। So, like, actually, my major subject is marketing. এতটুকুই? না, এই মার্কেটিং সম্পর্কে আপনি আরো একটা দুইটা লাইন অ্যাড করবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, জি ঠিক জি আছে। জি আপু, সমস্যা নাই, জাস্ট অন্যদের আনসারটা দেখেন, চলে আসবে, নো প্রবলেম। আমি বলবো, হ্যাঁ শিওর। actually my major subject is Bangla. I love Bangla subject most because it represent the Bengali literature. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ভাই আমি তো ছিলাম না, আমি বলতে হইব। জি প্লিজ বলেন। Actually, my major subject is the law because law is very important to human life. I think so. আই থিংক সো কথাটা অ্যাড করার দরকার না, ওটা আপনার একটা মুদ্রা দোষ, হ্যাঁ ওটা বাদ দিতে হবে ভাই। আচ্ছা ওকে, স্যার আমি ভেরি গুড। বলবো, জি প্লিজ। actually my major is fashion design, which is so famous for all over the world. Okay, very good. Okay, so I'm going to ask another question. So please be ready with it. Next question, is it a popular subject at your university? Again, is it a popular subject at your university? Kaji. Surely, BBA is one of the leading program in the world. Moreover, our university focused on special on business, such as management, marketing, accounting, as well as financial banking. আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট একটা বলে হয়ে যেত, বাকিটা অ্যাড করার দরকার নাই, জাস্ট ওয়াইতে অ্যাড করে দিও, কেন আসলে তুমি বলতে চাচ্ছ এটা ওয়ান অফ দ্য প্রোগ্রামস, তুমি প্রোগ্রাম বলেছো, হ্যাঁ এটা একটু চেক করে নিও, নো প্রবলেম। নেক্সট কে আছেন? আরিফ বলো। জি ভাই, definitely this is the most popular subject in my university because it has enormous scope in various fields. On top of that, it has a huge calculation, which probably all kind of student like it. Wow, very good answer. যত মিথ্যা কথা আছে আইএলটিএস স্পিকিং অ্যাড করবেন। শিবলি ভাই। Definitely, surgery is the most popular subject of my university. Moreover, most of the students wants to admit want to get admit this subject because they want to be a good surgeon. They want to be good surgeon. Very good answer, right? Thanks a lot. Next কে আছেন? স্যার আমি বলবো, হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। definitely my subject is so popular in my university because it's a so demandable subject, and job sector is available. Job is available country. That's why. Okay, very good. Next, anybody? Definitely, my subject is very important and very favorite in my university because law is the very valuable subject. So everybody should need the law, the human life. Everybody should need to study law. Okay, no problem, right? That's a very good one. Next, কে আছেন? Definitely, my subject finance and banking is very demandable because our economy depends on finance and banking. Okay, next, একটু সহজ করে বলেন যেন মানে আপনি যেন ফ্লুয়েন্ট হতে পারেন, ঠিক আছে? Of course, most popular subject in marketing. Marketing is known for all over the world. It's a demandable subject. Okay, very good answer. Definitely, it is a very Of course, popular subject. accounting is most probably the Continue. Actually, accounting is the most probably the first choice for most student. Nearly everyone wants to be rich, so they think that majoring in would help them to achieve this goal. Okay, very good. Imam bolo. Definitely, it is a very popular subject at our university. In fact,
it is one of the most demanding subject in our country. To be more specific, anyone can get a good job after their graduation because mathematics is a very popular subject in our country. That's very good one, ভাই। অনেকেই জাস্ট এটা মিস করে গিয়েছেন যে হচ্ছে at your university কথাটা, এটা ইমাম অ্যাড করছে। ভেরি গুড। ওকে, সো আশফাক বলো। Yes, of course. Digital marketing is the most demandable subject at my university nowadays because it will be create best career opportunity in the future. Very good. It will be creating. Okay, next কে আছেন? ভাইয়া আমি বলবো? জি জি বলেন। I can put an emphasis on that Bangla is a most well-known subject at my university because Bangla is our mother language and we cannot lead without it. Wow, very good answer. Apu 6.5 to 7 থাকবে. The same answer. Very good. Okay, so next question, please be careful about this question. Okay, যেটা প্রথমে করেছিলাম do you work or study, আর এইটা এই দুইটাই আসবে hopefully আপনাদের। Do you enjoy studying it? Again, do you enjoy studying it? Shibli bhai, Kaji, first ball. Absolutely. I guess that generally speaking, I would certainly say that I am passionate about my job because my job responsibility about with the patient, and I am an extrovert person where I can deal with my patient. So I must love my job. Very good. I must love my subject as well as job. Dile aro better hobe bhai. Subject as well as job. Okay, very good answer. Can I hear the question again, please? Sure. The sound. Sure. Okay, so do you enjoy studying it? Definitely, I do enjoy studying my BBA course because I love business. Moreover, from my teenage, I very much interested with business and especially on international economy. Very good answer, right? Thanks a lot. Next, anybody? Definitely, I am fond of. Definitely, I enjoy studying. It is really cool activity. It is helps me gain knowledge about new things, helps me being updated and competent in the modern world. Wow, very good answer. Okay, so Arif bolo. Definitely, I'm fond of this because I'm very fascinated to discover the connection of this subject in our daily life and the global economy. Moreover, I love different theories and research done on this. আচ্ছা, ফন্ড অফ এর পরে ভাব প্লাস আইএনজি দিলে পারে সবচেয়ে বেটার হবে। ফন্ড অফ এনজয়, ফন্ড অফ স্টাডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, নো প্রবলেম ভাই, আনসারটা খুব সুন্দর হচ্ছে। ইউ ইমপ্রুভিং আ লট ভাই, নো প্রবলেম। ওকে, নেক্সট কে আছেন? হ্যাঁ, আমি ইয়েস প্লিজ। Obviously, I enjoyed studying it because it helps me to know a lot of interesting things. Moreover, I think it's beneficial for my future growth. Good explanation. Very good. Next. I enjoy about my subject because subject is very valuable. I think people cannot without law. So I love my subject. Okay, thanks a lot. এখন চলে আসি আমরা আমি একটু বলবো। জি বলেন প্লিজ। Definitely, I'm fond of about this subject because it's my favorite subject, and it's I'm doing this subject. I'm getting more excited, and also it has interesting subject like drawing and crafting is my favorite. Okay, done. Next কে আছেন? বলবো ভাইয়া। হ্যাঁ বলেন। Definitely, I like this subject except the mathematics because I find it very difficult. Mathematics I find it difficult. Okay, ঠিক আছে আপু, no problem. Absolutely, I enjoy this subject because it build up my career in my future. আপু আপনি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের ফিউচার নিয়ে আসতেছেন, এটা মানে ইরিলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন? এখানে ছিল ডু ইউ এনজয় স্টাডিং ইট, মানে এটা পড়তে আপনি কতটুকু উপভোগ করেন, হ্যাঁ, যেটা আপনার ফিউচার আসবে না, শুধু প্রেজেন্ট আসবে আপু। ঠিক আছে, আপনি এটা একটু ভালো করে দেখবেন কোশ্চেনটা। নো প্রবলেম আপু,
আপনি যে স্পিক করতেছেন, কথা বলতেছেন, দ্যাটস ভেরি গুড ওয়ে। নো টেনশন, এটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি বলবো। জি প্লিজ। Of course, I am enjoying to study my subject because without studying finance and banking, our economy, we cannot do anything about our economy. So Okay. I am enjoying this subject. Okay, I have to say something. আমি আচ্ছা, বলবো, হ্যাঁ বলেন প্লিজ, লাস্ট ওয়ান। জি বলেন আপু। I can surely say that I get pleasure during my study time with my subject because my subject get me introduced to the history of past, and not only that, along with the novel and the poem and the drama. ওয়াও আপু, ভেরি গুড আনসার, ভেরি গুড আনসার। ওকে, চলেন আমি আর একটু কিছু আপনাদের জন্য অ্যাড করে দিই, বিকজ এটা তো আপনার মানে সেকেন্ড সেন্টেন্সের শুরুতে আপনাদেরকে কিছু অ্যাড করতে হবে, ওইটা আসলে আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। আমি একটু টাইম নিচ্ছি, ততক্ষণ আপনারা নেক্সট টপিকটা হচ্ছে হোম টাউন, আর এই টপিক গুলো সবই আমার বইতে আছে। হ্যাঁ, সো আপনারা চাইলে ওইটা ইউজ করতে পারবেন।